Yes, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, liquids or solids, they have characteristic odor. Okay, next one, so they burns with sooty flame. What is sooty flame? Smoky flame. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ that the spatula is held into the Bunsen flame. Haga, that aromatic compound burns with smoky flame, sooty flame. Okay, now. So then they are insoluble in polar solvents like water, but they are soluble in organic solvents. Okay, now. Next, chemical properties of benzene banre. Yes, it mainly undergoes substitution reaction and addition reaction. Okay. First property, addition reactions of benzene. Addition reaction. And the first one, addition of hydrogen or hydrogenation. Addition of hydrogen or hydrogenation. Okay. Yes, benzene. Benzene reacts with the hydrogen. What is this? Benzene. The mixture of benzene and hydrogen are heated under pressure in presence of nickel catalyst. Mixture of benzene and hydrogens are heated under pressure in presence of nickel catalyst. Haga, so ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? 1 ಮೋಲ್, ಅಂದರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಡ್ 3 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ a cyclic compound. Its molecular formula ಏನು? C6H6 benzene. ಇನ್ನು 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ C6H12. ಒಂದು cycloalkane ಬಂತು. What is this? Name cyclohexane. Cyclohexane. Right? So benzene undergoes addition reaction with the hydrogen in presence of nickel catalyst, and the mixture is on heating gives cyclohexane. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ cyclohexane. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ benzene in presence of UV light. Chlorine is heated with benzene in presence of what? UV light at about 500 Kelvin. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಕಿದ್ವಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದು ಏನು ಹಾಕೋಣ? ಕ್ಲೋರಿನ್. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಬೇಕು? 3. When chlorine is added to benzene in presence of UV light at 500 Kelvin, it gives ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ನರ್ಲು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CH. ಅದು ಅನ್ನೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, CH2 ಬಂತು. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ನರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CH2. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದು ಏನು ಹಾಕೋಣ? ಕ್ಲೋರಿನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬದಲು ಏನು ಹಾಕೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ what is its formula? C6H6Cl6.
This is called BHC and the benzene hexachloride. Benzene hexachloride is known as BHC, right? Or commercially it is also called gamazine. Gamazine. It is used as an insecticide. ಏನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ insecticide ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? This is the first type of chemical reactions of benzene. Next, the second type of reaction, ಯಾವುದು? Substitution reaction. Substitution reaction. Okay. Although it is also called electrophilic substitution reactions. How can we know it? Again, electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution. Electrophilic substitution reactions of what? Benzene. Now aromatic compound namigirodu benzene. Electrophilic substitution reactions of benzene. ನೋಡಿ, ಏನಿದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರೆಡಿಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? Benzene or its derivative. So the most important, most typical reactions of benzene and any aromatic hydrocarbon is electrophilic substitution reaction. However, why benzene readily undergo electrophilic substitution reaction? Due to the presence of pi electrons, 3 pi bond or 6 pi electrons. It is electron rich. So yesterday electrophilic, there are 5 electrophilic substitution reactions, namely halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. ಈ ತರ 5 electrophilic substitution reactions ಇವೆ. 5 electrophilic substitution reactions with mechanism ಇದೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. What is the first one? Yes, halogenation. ಬಟ್ ಇದು ಬೇರೆ, ಇದು ಅಡಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿರೋಂಥ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್. So chlorination of what? Benzene ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನು chlorination of benzene ಅಂದರೆ? Benzene reacts with chlorine. Benzene reacts with chlorine in presence of a catalyst, ferric chloride, a halogen carrier like ferric chloride. ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಕ್ಲೋರಿನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಗೋದು H+. It combines with Cl minus, gives the byproduct HCl. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Benzene reacts with chlorine in presence of ferric chloride, gives chlorobenzene. ಓಕೆನಾ?
as the mechanism involves how many steps? ನೋಡಿ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ mechanism involves how many steps? 3 steps. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು 3 steps? First one, formation of electrophile ಅಥವಾ generation of electrophile. Second step, attack of electrophile. And the third step, loss of proton. Okay na? First step, ಏನಪ್ಪಾ? Formation of electrophile. Formation of electrophile. Formation of electrophile. ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ electrophile? ಓಕೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರಿನ್. Chlorine molecule containing 2 chlorine atoms are joined by a single covalent bond. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಅಂದರೆ a shared pair of electrons. ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? So in presence of the catalyst, the ferric chloride. What is the role of ferric chloride? Ferric chloride acts as Lewis acid. It is a Lewis acid, catalyst as well as Lewis acid. Andreno, which can accept the electron pair. Hagidre, this covalent bond undergoes heterolysis. In a hydrolysis, it breaks unequally. When a covalent bond breaks unequally, is called heterolysis. Okay, now, so hagagi one chlorine by losing the electron develops what? Positive charge. So the species which carries that positive charge is called electrophile. So another chlorine by gaining the electron develops what? Negative charge. Okay na? ಇದೇನಿದು ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ which can accept the electron pair. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು FeCl3 gives FeCl4 minus. ಏನು ಕೊಡ್ತು? ಹೊಸ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ FeCl4 minus. This is the first step. Second step is ಬಂದೆ. What is the second step? Attack of electrophile. Attack of electrophile. Attack of electrophile. ಯಾವುದು electrophile produce ಆಗಿರೋದು? Cl+. The electrophile attacks what? The pi electrons of the benzene ring. Electrophile Cl+. It attacks the pi electrons of the benzene ring to form. Note, it is a slow step. It is denoted by reversible sign. Okay na? So, ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು a new bond is formed. ಯಾವುದು? CCl. Whereas this carbon by losing the electron develops positive charge. This carbon atom of the benzene ring by losing the electron develops positive charge. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, whenever the positive charge is present on the carbon atom is called carbocation. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆದರೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ electrophile Cl+ attacks the pi electrons of the benzene ring to form carbocation. So this is the slow step, hence it is called rate determining step, RDS. Andre no, rate determining step. And ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ?
So, and the third step is loss of proton. Loss of proton from carbocation. Loss of removal of proton from carbocation to form chlorobenzene ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So this is our carbocation, right? Is it not? This is our carbocation. It loses the proton ಯಾವುದಕ್ಕೆ to the nucleophile. ಯಾವುದು nucleophile ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು FeCl4 minus. This carbocation loses proton to the FeCl4 minus. ಹೇಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಶೇಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. Hydrogen is removed as, by losing the electron, it removed as H plus. That H plus combines with Cl minus gives HCl, another byproduct. Here, now these electron pairs, shared electron pairs, are delocalized towards electron deficient carbon. So we will get, ನೋಡಿ ಈಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್. ಇನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ Cl, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ chlorobenzene. Plus this H plus combines with Cl minus in nucleophile gives HCl. Cl minus ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ FeCl3. So it acts as the catalyst. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೀಜನರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ರೀಗೈನ್. ಓಕೆ, this is the first electrophilic substitution reaction. First electrophilic substitution reaction. Next one, the second electrophilic substitution reaction. ಯಾವುದು? Nitration. The next electrophilic substitution reaction is what? Nitration. Of benzene. Nitration of benzene. What is meant by nitration? When any hydrocarbon, illi aromatic hydrocarbon benzene, in generally, when a compound is heated with nitrating mixture, when a compound is heated with what? Nitrating mixture. ಏನು nitrating mixture ಅಂದರೆ? Yes, it is a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. As the mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid is called a nitrating mixture. Okay na? So ನಮ್ಮ hydrocarbon ಯಾವುದು? Aromatic hydrocarbon benzene. So when benzene is heated with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, what is this? Concentrated nitric acid. ಈ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು, HONO2 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. Cl is nothing but HNO3 ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ? NO2, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ on any of the carbon atom of benzene ring, the hydrogen is replaced by nitro group. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? We'll get nitrobenzene.
as the electrophilic substitution product, nitrobenzene. Okay. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು H plus combines with OH minus gives water. ಹಾಗಾಗಿ what is the role of concentrated sulfuric acid? Acts as catalyst as well as dehydrating agent. Repeat ಮಾಡಿ. How do you explain the nitration of benzene? ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Explanation 1 mark, chemical equation ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್. When benzene is heated with nitrate in mixture, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ benzene is heated with the mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid gives nitrobenzene, right? And the mechanism involves how many steps? 3 steps. Mechanism involves what? 3 steps. In the first step, formation of electrophile. Formation of electrophile. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ in presence of catalyst ಯಾವುದು sulfuric acid H2SO4 ನಾನು HHSO4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ is nothing but H2SO4 reacts with nitric acid. Of these two, nitric acid and sulfuric acid is a strong acid. ಹಾಗಾಗಿ it can donate a proton to the nitric acid. So proton na donate ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲಿ HSO4 minus and the nucleophile. Then this H plus combines with the OH minus gives H2O. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೋಯ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ NO2 plus. Okay, so this is the electrophile known as nitronium ion, not compulsory naming. Okay, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ fine, competitive exams nitronium ion. Second step, attack of electrophile. Attack of electrophile. Attack of electrophile. Yes, the electrophile ಯಾವ್ದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು NO2 ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಬೈ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಎ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆನಾ? whereas this carbon atom of the benzene ring by losing the electron develops positive charge. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋದು ಬರೀ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. Loss of proton from carbocation. Here's the carbocation. Carbocation in ಮಾಡುತ್ತೆ, it loses the proton. The carbocation loses the proton to what? Nucleophile. ಯಾವುದು nucleophile ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು? ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಯಾವುದು? HSO4 minus. hydrogen sulfate ion ಅಥವಾ bisulfate ion. ನೋಡಿ, so this hydrogen is removed as H plus by losing the electron, and these electron pairs are delocalized towards electron deficient carbon.
ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂತೀವಿ, NO2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸೀನ್. ಏನಿದು, ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸೀನ್. Plus this H plus ion combines with the bisulfate ion gives H2SO4. ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, sulfuric acid. Got it? This is the nitration of benzene. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಗಟ್ ಇಟ್?